ವೈರು ಅಣ್ಣ ವೈರ್ಗಳೈತೆ ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಓಡಾಡಿ ಮಧ್ಯ ಓಡಾಡ್ಬೇಡಿ. ವೈರ್ಗಳು ಬೇಡ, ಶಾರ್ಟ್ ಐತೆ. ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಡಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಾಯ್ತಾರ ನಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದಂಥ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಮ್ಮ नमस्कार दोस्तों, नमस्कार. It's always a pleasure to be back in the great city of my city and also amongst all our friends of the media. I thank each one of you on behalf of KPCC and AICC to be here today at this early yet important press conference. Friends, Bharatiya Janata Party's betrayal and treachery on reservation has been exposed yet again. Bombay government's failure to file an affidavit in reply in the Supreme Court yesterday proves the fraud of reservation being played upon Lingayat community, Vokaliga community, SC/ST minority community by the Bombay government and the BJP. Bombay government statement in the Supreme Court today, yesterday has rolled back reservation to the 2002 status, putting Vokaligas, Lingayats and others back into category 3A and 3B. Increased reservation for scheduled castes and scheduled tribes has already been rejected by the Modi government. The net result is 3 Ds: dupe all, deceive all, defraud all. I'll just place some facts and then Honorable PCC President D.K. Kumar ji will elaborate it for you. The BJP and the Bombay government have committed an unpardonable sin of staying their own reservation order. I am, sir, re-emphasizing for you. The BJP and Bombay government have committed an unpardonable sin of staying their own reservation order of 27th March 2023 by way of a statement made before the Supreme Court yesterday by the Solicitor General of India appearing on behalf of Mr. Basuraj Bombay and his government. What the Congress has always said, repeatedly has come true. The Bombay and Modi governments are double engine droha. They are defrauding everybody
in the name of reservations, be it the Lingayat community, be it the Vokaliga community, be it our brothers and sisters of scheduled castes, scheduled tribes and minorities. The sole purpose of BJP, which should be now officially renamed as Betrayal Janata Party, is to give lollipops of reservation without giving anything to anybody. The malintent of Bommai government is apparent. Get the reservation embroiled in litigation up till the elections, give nothing to nobody, and claim fake credit by issuing advertisements which are patently false and unfounded. This was proved yesterday on 25th April 2023 before the Supreme Court of India, when Bommai government itself told the court that it is not implementing reservation, it is going back to 2002 orders. There are 7 clear consequences that follow. And I want to just point out for your good self to all our brothers and sisters of Karnataka, all Kannadigas, that 7 things follow. Number 1, the Lingayat reservation is now rolled back from the reclassified category 2B back to category 3B. Number 2, the additional 2% Lingayat reservation is withdrawn by the BJP government. 3, the Vokaliga reservation gets rolled back from the reclassified reservation category 2C back to category 3A. Number 4, the additional 2% Vokaliga reservation is withdrawn by the BJP government. Number 5, the increased reservation for scheduled castes from 15% to 17% and for STs from 3% to 7% has already been rejected on 14th of March 2023. So the increased reservation of SC/ST also goes. There is no reservation, increased reservation for SC/STs either. Number 6, clear outcome is that no one gets any. Everybody is fooled, everybody is defrauded, and only credit seeking is done. The Bommai government has actually now reverted back to the original reservation order of 30th of March 2002. That's what they've done. Mr. Prime Minister Modi, Mr. Basuraj Bommai, we have 9 questions from you in one line. Number 1, why did you, Mr. Modi, Mr. Amit Shah, Mr. Basuraj Bommai, Mr. Nalish Kumar Katil, Mr. JP Nadda, play a fraud of reservations on Lingayat community, on Vokaliga communities, on SCs and STs? Question number 2, why did you not defend the reservation in the Supreme Court? Simple question. Number 3, why did the Bommai Modi government fail to file an affidavit in the Supreme Court despite 3 opportunities and 3 days? It's not the first date, sir. This is the 3rd date of hearing. Why did you fail to file even an affidavit in the Supreme Court? Number 4, why did the Modi government reject increased SC/ST reservation by a written reply in Parliament on 14th March 2023? Now the SC/STs also don't get increased reservation. Number 5, why was the law on increased reservation for SC/ST not placed in the 9th schedule of the Constitution of India so that it could not be then challenged? Number 6, Rahul ji has said, Congress, Khadge Saab has said, Congress party has said, increase the 50% ceiling on reservation so that increased reservation of scheduled castes, scheduled tribes, aspirations of Lingayats, aspirations of Vokaligas,
aspiration of OBCs can be met with. But Modi government on 14th March 2023 told the parliament, we will not increase the 50% ceiling. Rahul has said it publicly here also. So why are you refusing to increase the 50% ceiling of reservations to meet with the aspirations and demands of scheduled castes, scheduled tribes, backwards, Vokalikas, Lingayats, minorities and everybody else? Everybody can get it. Number 7, why are you unjustifiably targeting only minorities for purpose of polarizing the society? Number 8, why has the Bombay government got its own reservation order dated 25th April 2023 stayed by way of a statement in the Supreme Court? This I have never seen. First I will give, then I will go and tell the court, no, please order, I am not going to implement my order. Then why have you given it? To befool everybody. Number 9, will Prime Minister now publicly apologize to Lingayat community for disrespecting them by lollipop of reservation? To the Vokalika community by disrespecting them on the lollipop of reservation? And particularly our brothers and sisters of scheduled castes and scheduled tribes, whose increased reservation has been rejected by the Modi government and is now not being given. Friends, BJP and Bombay government have done a con job of reservation, it is clear. A con job of reservation. People of Karnataka will not pardon BJP, Mr. Basuraj Bombay and his government for the unpardonable sin and fraud and betrayal and treachery of reservation that they have done. The 40% Sarkara will be relegated to less than 40 seats. I would now urge and request a person who is on the forefront of this, my PCC president, Shri D.K. Shivkumar. He will explain it even better for our friends of Karnataka. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಜೀವ ಸಾಹೇಬರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂರ್ತಿಯವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಉಳಿದವರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾಮಕರಣ ಬಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಜನರಿಗೇನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ, ಈ ಜೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೈ ಹಾಕಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಿರೋದು ಈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಡಿದ್ರು. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ವಾಸನೆನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು
ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಫಿಡವಿಟ್, ಎರಡನೇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಅವೇನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಒಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೈಸೂರಿಂದ ಇದೇ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಜನತೆ ಏನಾದ್ರು ತಂಡ್ರ? ಈಗ ವೀರಶೈವರಾಜರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗೇನಾಯ್ತು? ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವರೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕಲಿಗರದ್ದು ಕೆಲವು 2% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಒಬ್ಬ ಬಯಲಾಡಿಸಿದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಲಿಂಗಾಯತರು ಏನು ಭಿಕ್ಷುಕರ? ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರಾಗ್ಲಿ, ಲಿಂಗಾಯತರಾಗ್ಲಿ, ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಶೋಕ್ ನನ್ನ ತಾನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 16% ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪಾಪ ಬಯಲಾಂಟಿಸ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯಲಾಂಟಿಸ್ ಏನು ಓಡಿಸಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಿಂದ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂತ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಂಟಿಸ್ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಅವ್ರನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದಂತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಬಯಲಾಂಟಿಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅದಂತ ಹೇಳಿ. ಲಿಂಗಾಯತ ಕೊಟ್ಟು 2% ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದು ಒಕ್ಕಲೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 2% ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ತಿರ್ಗಾ ಆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ OBC ಇದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ SC/ST ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 14ನೇ ಮಾರ್ಚ್ SC/ST ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೋದಂತ ಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಮಾಡಿದಂತ ತೀರ್ಮಾನ ನೀವೇ ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? 13ನೇ ತಾರೀಕು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶವ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಮೋಸ, ಇಂಥ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಏನು ಅದನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 50% ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ತರ ತಗೊಂಡು ಹಂಚೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ರಾಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ, SC/ST ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀವು ಹೊಣೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಅವರ ಮಾನಸಿಕ, ಅವರ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ, ಯೂತ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫ್ರಂಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಬಿಲ್? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಕೇಳಿ ಈ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಅದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ತಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಬಂದು ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 26 ಜನ MP ಇದ್ರಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ 9 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೇರಿಸಬಹುದಾಯ್ತು. ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು. ಸೊ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮೇಲೆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ದು ಒಂದು 4% ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವ ಇದಕ್ಕೆ?
ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿದಂತ ಆಳು ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಡೇ 1 we were on the record that it is not going to be implemented, not stand in the court of law ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎತ್ತು ಯಾರು ಏನು ನೀವೇ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ವಿಕೆಟ್, ಒಂದು ವಕ್ರದ ವಿಕೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ SC ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ OBC ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ರಾಜಕಾರಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಮ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾಮಕರಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ, ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಕಟ್ಟೆನೂ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇವರು ಬರೀ ಯಾರು 3 ಜನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಸೋಲ್ಸೋದೇ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೋಲ್ಸೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ, ಮೋದಿಜಿ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಜಿ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ what you have contributed for the state of Karnataka last 3.5 years. What you have given to them. There is no peace, there is no law and order, there is no development, there is no employment, there is no solution to the prisoners. Nothing is there in the state of Karnataka. No. See, you have given the name of the corruption capital of this country. 40% commission. This 40% number will remain as 40 seats in the state of Karnataka. The next BJP government will be 40 seats. This is the number which you are going to get it. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗಂತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಇವತ್ತು ನೋವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನೋ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ, ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ದ್ರೋಹ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ದ್ರೋಹ, ವರ್ತಕರಿಗೆ ದ್ರೋಹ, ವರ್ತಕರಿಗೆ ದ್ರೋಹ, ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ. ನೀವು 40 ಸೀಟ್ಗೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೋತೀರಿ, ನಾವು 150 ಸೀಟ್ಗೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ. ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. Sir, order has come out between Minister Soman and JDS candidate, where Soman is asking the JDS candidate to withdraw his nomination. Madam, you wait till evening today. This is an extremely serious matter, and we shall react on it separately. What we are raising today is the betrayal and treachery of the Bharatiya Janata Party, of defrauding, of betraying, of committing treachery, of trying to fool all communities. And the way the entire reservation architecture in the state of Karnataka has crumbled under the treachery and betrayal of BJP. See, lack of political will has been exposed by BJP. See, basic politicians, they should have a basic common sense. I think they don't have a political will. Politics, when you get over, you can make more friends, you can make more enemies. This is an opportunity they have created themselves to make more enemies, not make more friends. ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸಮಪಾಲು. We are going to raise the reservation, whatever the quota is there, as per the population, we will have to help every section of the society. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 14% ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ತಾವೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 16% May I point out
on behalf of the party, PCC President CLP have also said, I reiterate. Number one, caste census Congress party has done centrally. In the state also, when Congress government was there, Shri Siddharamaiah was Chief Minister, we done a caste census. Let the caste census be released. The numbers will be out. Based on the caste census, aspirations of Lingayat community, Vokaliga community, OBC community, SC/ST communities, minority, others. You look at the caste census. Do a socio-economic survey through the backward class commission. Increase the 50% ceiling. You know, sir, what is the entire problem? The entire problem is there is a ceiling of 50%. We are saying Congress party is the only party in the country today which has taken such a revolutionary and bold stance. No, since you don't have the number in parliament, how will you get it included in the 9th schedule when your government comes in Yes, Karnataka? sir. Very good question. Sir, we have therefore built a consensus. Short of Bharatiya Janata Party, every single party is now on board with what Rahul Gandhi has said. A, there should be a caste census. B, the 50% ceiling should be increased. All that we are saying, increase the 50% ceiling, only then, see, we increase 15% to 17% for ST, 3 to 7% for ST. It's a justice to them. But it was rejected. The only way to do it, you don't even need anything else. You increase the 50% ceiling, that's all. Then you don't have to put it in 9th schedule either. You appreciate, sir, what I'm saying? The problem is of 50% and 9th schedule is because there is a ceiling. Remove the ceiling. Listen to everybody. Listen to Lingayats, listen to SC/ST, listen to OBC, listen to poor, listen to others. Increase the ceiling and give the benefit to everyone. Since since BJP is in trouble now, since BJP is in trouble now on reservation issue, is BJP playing up the Siddaramaiah's and Lingayat card from last 2-3 days only to cover up this? Sir, BJP is not in trouble. BJP has committed the worst betrayal and treachery that can ever happen in the history of India in the state of Karnataka by defrauding Lingayat community, by defrauding Vokaliga community, by defrauding SC/ST and minority communities. Shri Siddharamaiah has said it umpteen number of times, I reiterate again. Shri Basavaraj Bommai, as per Shri Nehru Olekar and not Mr. Siddharamaiah and me, is a 40% commission agent. Whatever may be his community. If everybody comes from some community, I also come from some. Shri Vishwanath, their own MLC, has said so. Their own MLA and MLC, Mr. Yatnal, says CM post is being sold for 2,500 crores. They have given him a ticket. Mr. Shekhar has said it. So, he has only reiterated what they have said. And Mr. Siddharamaiah has said, Mr. Nijilengappa was one of the tallest leaders, one of the brightest chief ministers, Mr. J.H. Patel, Mr. Virendra Patil, they were respected chief ministers. They also is a gentleman who has soiled the entire spectrum of Karnataka society by commission and pays to be called out. But here the important is that treachery and betrayal to Lingayat, Vokaliga, SC/ST communities and to minority is being committed by the same Chief Minister Basavaraj. As a political party, how do you take this issue to the people since you are left with just 10 days for the elections? Sir, our leaders are reaching out to all communities. We will be speaking out about it elaborately. I also call upon my friends of the media who, unlike many other cities or states, here the press is extremely independent. They ask pointed questions to us and to BJP both. You are not scared like some of the friends in Delhi are. You are independent media. And I have no hesitation in saying that. So, we will also want you to place the truth before your readers and viewers both. And we will do it, we will pan out, we will point out that Supreme Court has not stated
It is BJP government through Solicitor General of India which has taken back its own reservation order. Then why are they saying otherwise? Sir, DK Shukbar sir, scrutiny ಆಗೊಂದು Sir, after okay. Sorry, sir. Congress party. Sir, it is possible. This is exactly what I pointed out to my esteemed senior colleague here. Reservation can only be given by defined constitutional criteria. That defined constitutional criteria is have a caste census, which we have already done. Mr. Siddharamaya's government during that we've done. ISAB was a part of it. You have to do a socio-economic survey. It's the final report of the backward class commission. Why was Maratha and Jat reservation state? There was no socio-economic survey. Here also there is nothing. We will do a socio-economic survey within 90 days to 120 days and then meet with the aspirations of everybody. There is a set constitutional criteria. Number 3, you can increase reservation, you have to do away with the 50% ceiling limit. All parties, even our worst opponents, have now come together and publicly said. For example, Mr. Akhilesh Yadav is opposed to me in UP and also in Parliament. But he has said all his MPs will vote in case we bring such a proposal. Mamta ji currently does not see eye to eye. I am just giving you 2-3 examples. She has said she will vote for such a proposal. Biju Janata Dal, you know that we are hostile to them, we fight against them in the state. They have largest number of MPs after Mamta ji. They have come forward and said they will vote for it. AIA, DMK and DMK, the two poles against each other. They have said whatever Rahul Gandhi has said, if we bring a proposal, they will vote for it. So sir, if everybody gets together and votes, why would it not be done? We are ready to do it in the state, we are ready to do it in Parliament. See, even the governor, Mr. Bagil has recommended 70% reservation in Chhattisgarh, but the governor has stayed it for last 7 months. Sir, and that's why we went to the Supreme Court of India, may I remind you. And the Honorable Supreme Court of India has said, Governor cannot indefinitely sit over the bill. Please read the bill. Both Tamil Nadu and us both. Sir, DK Shukbar sir, scrutiny. ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ CBI ಎಂಕ್ವೈರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ 12 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಏನಾದ್ರು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇದನ್ನ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಶ್ಯೂ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರ. ಕುತಂತ್ರ ದಿನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜನಜಾಹಿತ ಏನೇ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಲಿ, ತಂತ್ರ ಮಾಡಲಿ, ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಲಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ, 4 ಜನ ಹಾಕ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಭೇದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. Sir, do you think that there is an extraordinary circumstance so that you can increase the ceiling, 50% ceiling? Because as you rightly pointed in Maratha's case and Indra Shawni case, I mean like court has said that 50% ceiling is unless and until there is no exceptional or extraordinary circumstances, you cannot increase that percentage. Do you think there is such a circumstance exists in Karnataka? Absolutely, it does exist in Karnataka, sir. And I said Indra Shawni case is not the final word. Because it is a benchmark for this Yes, sir. reservation purpose. I'm mentioning that, that's why Maratha case also. Yeah, that's why I'm answering. Indra Shawni case is not the final word. The parliament and the legislatures of the states have the power to amend. That is only a benchmark that they decide. And in Karnataka,
considering a long agitation by Panchamshali Lingayat community, Veera Shiva Lingayats, and all other Lingayat sects of Lingayats, and our revered gurus and others. Considering long-standing demand by the Bokaliga community, considering long-standing demands of scheduled caste, scheduled tribe, OBC communities, it's a fit case where the reservation has to go above 50%. And we shall do it, that's a solemn promise. Surjiwala, The last question. PUC exam ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು 2 ತಿಂಗಳ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿಡಿ ಈಗ ಇದು ಮುಗಿದ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೂ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಚಪ್ಪಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಮುಗಿತು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನ 15 ದಿನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Surjiwala, I have one question for you. See, from last 3 days. No. Last question. So from last 3 days, you might have observed, this IT department is only targeting Congress candidates across the state. Why is that? See, you can just, he is confident to face them, but you can't make all the candidates to suffer. So you raise a very relevant question. Bharatiya Janata Party is facing complete rout and defeat in the ensuing Karnataka elections. Newspapers, televisions,